Obaswa no Abamodia share link na mami. When you come online, kindly share the link for me as much as possible. Today we were a bit late. It's exactly 10:23 p.m. Ghana time. So across the continent of Africa, especially Ghana, a lot of people might be in bed. But wherever you are, when you get the live streaming, kindly inform people that I'm live with the continuation of the direction that we have been doing. We are still continuing the 72 days fasting and prayers. It's very important. As humans, we must do fast. Why? Because when it comes to fasting, there are spiritual and physical implications. So it's very important. We have health factors that factors when it comes to fasting, and we have the spiritual aspect of life. So it is very important. So kindly share this link with a lot of people. We are still continuing with the spiritual direction. We are a bit late today because I was trying to sort out one or two things. But hey, glory be to God, we are still live. Share the link with a lot of people. As humans and as a believer, you need to be rooted spiritually, or else evil spirit and entities might take you for granted. A lot of people are dying an untimely death. They are being poisoned, assassinated, countless of all mysterious death. Osha yemantamu ni efie ni oma bebre ne ekoso. Eduru mebi a medin ka akira wonura. Mese sade wo adwene sitie nya sa na obi adwene ti o. Sade wo dwene papa nya sa na obi dwene papa obi tirimu oten pa onyawa omfa nchew. Ntimi obi ade bi abrabo na amebo no mani tete ho. Mani tete ho pa mi steady ni pa yie. Na me hwe me hu so yie woni pa ho. Enti ba bia obi a me chiao. Ankopon ka ho bomoden na efa phone a catch will be so pata for life. Na continuation of the fasting 72 days and a year to us no. Tinyamishra wa on sabeka no no wa catch ruby. Omo online I think it's 14 people. But all the same, I believe there are a lot of people who are in their bed. Tinyamishra and they to us so my benchra wa bi. And then you use Psalm 90. A china fasting, no? Ube use Psalm 90, verse number 2. The entire be use Psalm 90, verse number 2. No, mami chira wadi bi. And you may be see ya any pantias here and uni. Okay, kind. Psalm 90, verse number 2. Was it there? What dear? Wunya more mepo. Na wunya yi asase ni wiase adie no na ofri tete akirichiri kosi daachi akiri ye onyankopon tieni yo kachiro bi so pata for life why menche sisi a me wi sisi a tieni yo and yi ekire nyame adoma ye we third day of fasting and prayers and quotation ye gina so de abompa eni Psalm 90, verse number 2. Or say, what dear, wunya more mepo. Na wunya nsi asase ne wiase adie no. Na ufiri tete akirichiri kosi daachi akiri ye onyankopon. Amenchira wade. Some quotation when you quote a anajo exactly 12:40. Ekosi 1 o'clock and sorry yes akwanchire we. The entire boss empire way no. So okay Bible here, I say Yesu ya wo no to ho na attack bebrebe we Yesu so. In secret na medema wo, don't allow anybody to come and listen to it. Enjoy it on your own. Allow those who are not watching us to live at peace. I'm sure what you. So what's the idea? I say abra Yesu
no was suffer countless of attack and assassination. Abra Herod order say enkwala ya wo mu Israel nyina yenku wo because ne nsruma pie ema witch doctors ne wizards be make allegation etimi detect say yehu nipa brempon bi aya wo no asasene mu enti obi wo ha asase we na wote so no attacks were so too much. Attacks were maso. Attacks were warrior so. Attacks were juma so. Nemo no oh my uradiati asie say onya more people no onya more umpo no ni mu dada. Enti no matter attack bi ebeba osubia no ka hunu se wadi nkunim dada. Ati asie. Enti oba sorry anajo. But sorry, anajo 12:40 now. When you actually east, yet near mound a bedroom rebino. As time goes on, was young for an inch east. The entire young for an inch east. No, yes, soon numa a breaky entities name your ma to me, dear, a free east, a fighting because the north, south, and the west wind was very quiet when Mary gave birth to Jesus. But the wind of the east rose up against Jesus to the extent where they left the land of the Israel and journeyed to the land of the Egyptians. If you understand what I'm saying clearly. And and from a puefa east. Efan baby awia pie firi no esori tia Yesu sa tumidie ne nkabrecheche ne wiedie tumi anete wo no esori tia Yesu enu tina ma Yesu kun efiri Yesu mofrase odi akon yie ne odwane efie kura wo ntimi nto Yesu abrabo te sama abrabo efiri me mofra brem be prim se manyina to say me di akon bebrebe me di akon. It's not easy. Countless of assassination attempt that people made over my life. And your man, very scary that I went through. But God gave me a secret. And that has sustained and survived me at this moment till this time. What I say? Until you are telling it straight to the Spirit of God that before he hadn't created the mountains, the universe, he knew that a personality of your type will be created and come to the world. For that matter, whatever challenge, whatever boisterous moment that you are encountering in your life, no matter the weapon, listen, it's a weapon, a mechanized weapon, a strategy that will be shot at you. You shall be able to survive because you have God with you. Some of you people, the weapon of sickness, the weapon of disease has been shot at you. That's why some of you people, when you had dreams, you were receiving injections. Some of you people, you dreamt and you were eating in the dream state. You dreamt, all these things are weapons that the devil normally shoot at humans. That is why Isaiah 54, verse number 17, it says, no weapon function against you shall be what? Shall prosper. And every tongue that rises against you in judgment shall be condemned. It is very important. So you are praying this prayer. Jesus was very fortunate enough to have a prophet, Simon, and the prophetess, Anna, to lay their hands on Jesus and intercede on his behalf. Maybe you and I, we don't have any prophet. Likewise, me, I am alone in the world. I live alone, sleep alone. So if I don't rise up and intercede on my behalf, things will go against me. Maybe you are like me. If you don't rise up at night and intercede for your own self, for your own children, for your own family, for your own marriage, for your own business, things will sink and get crumbled. And this is how where I don't want things to look like. So you wake up exactly 12:40 a.m. to 1 o'clock.
and fire them spiritually. You don't allow them to take you down. Rise up at night and fire them. It's Psalm 90 verse number 2. He says, when God hadn't created the universe, he already knew you. He knows that a personality of your type will be created into the world, will be unleashed into the world physically. So whatever adversity that you encounter in life, he is aware of it. So you are reassuring God that you are walking through certain vicissitudes of life, but yet you know that in due time, in the appointed time, you're going to be conquer. You'll be elevated. Such evil authority and dominance shall never have power over your life. So that's how it is. So Psalm 90 verse number 2, read it exactly 12:40 to 1 o'clock. Oh, sorry, and I do 12:40. Echo 1 o'clock. No bompaye. Usi urade. Meaning say unya more make opata for umpo. Unya suma me mami mewiase no. Na uni mi dada. If we say unya more me po. Oh, okay, Psalm 95 Bible na kind of radio na mchira wade. For Bible no Psalm 90 verse number 2 was what ye unya more me po. Na wunya yi asase ne wiase adie no na ofiri titi akirichiri kosi daa akiri ye onyankopon. Very powerful message. Erade nya mo wiase no no onim se obenya aware ama nipa bi abetete wo aware na se no onim se nipa bi wo adwuma mu obesori atia wo. Erade nya mo wiase no kra na wo a wo hwe me no na ohu adwene e wo awurade tirim enti ade bi akutia obia no eyemi secret. Sampa ye we umu ani bere na obo a ade bia no abeto abrabo ma betima di usunkunim eno ne me secret amede to and you sorry anajo tienie anadwi sorry exactly 12:40 to 1 o'clock pepepe no abo sampa na wie bring down any adversity bia no ade bia wo namu bia wo se yare no wo Yesu dinimo entimi count ho e ka no entimi count ho ahokyere ntimi count ho asesabo ntimi count ho efiri se wo awurade minim se wonya mo wiase no na wo awurade na sa how ni amanie. It has been predestined in my life that I'll face such challenges, but I know that I'll break forth and come out as a conqueror. Democrat say awurade nya mo wiase no no nim se nipa bi te se wo beba wiase. No nim say enipa bi te se wo beba a wani mu nwu ase enti you see sorry anajo aha akwankyere wo mu no eye wani na wo de be kire east no maka bibia kire say ya nye the east wind ho adwuma ye ho be kire ye de bia sochi ebo abrabom ebo se na wo ba yare ekina wukunu eye sei ekina sei no eye emframa bi efiri east efam because ye wo Yesu no Bible said that sunuma bi pie free east ene manyansafo no hunu se yawo abrantie bi se otimase ya ene na mo anyansafo no hunu se yawo abrantie bi so what you say enti wo no bibia dead spiritually ama nipa ehu se wo say obi wo ha abraba obo no enipa ni diwachi doto enipa hwe abrabom dodo eka nipa nko no atofom eka nipa nko nanka ekina be usre di nanka wasam wani magu ahye what does say enti sorry anadi sorry akwankyere ne ya na anadwonko a ne ya akwankyere no 20 minutes akwankyere pe ba wo ani bre na oye bia bo how powerful it is. Sorry anajo about 12:40 to 1 o'clock and was sorry quote to quotation yes Psalm 90 verse 2 we see urade unya mo wiase mpo na wo urade you can say unime unya mo me pompo na unime enti nipa na wa sorry etia no abrabom urade wama me kra ye din to ontimi nim so nkunim da
na wo Yesu dinimo wo di nipa ne ba hwe Ewurade nya ne pasa Ewurade mu enya ne pasa Bible say na me Ewurade me ya Israel ɔman a yɛfrɛ no Israel mɛyɛ n'atamfo pasa enti Ewurade nya w'atamfo pasa akodie bi a yɛabɔ atia wo yare akodie ɛka akodie animguase akodie ɔhaw akodie kwadana akodie adeɛ bi a yɛwɔ adwendwene bi a ɛhaw wotɔ mpa mu a wontimi nda usika hye na ɛhye amanneɛ ɛkyena adwuma mu ase wei obi hyɛ baabi bɛn ɔsɛe wo ɔsabotage wo ɔka nneɛma a ɛnsɛ mfata fa ho wosie Ewurade nya ne pasaa Ewurade bringing it down etwi fa no so no hu sɛ Israel nyame ɔwɔtumi no hu sɛ Israel nyame nkutoo ɛna tumi ne ahoɔden ne animuonyam ɛyɛ ne dea fa hyɛ wo tirim ɛmu obi nkɔgye bosom ɛmu obi nkɔdwo ne court ɛmu obi nkɔdwo ne fraternity bi mfa mekum ɛmu obi nkɔgye aduro bi mfa mekum ɛmpene da sɔre anadwo na sɛ bash no ɛbɔ 1240 a sorry na saa spirit no ɔyɛ adwuma 1240 ɛyɛ Awurade Nyankopɔn honhom 1240 to 1 na ni ɛden ho ɔden bash nipa no torment no sɛe no break no bubu nipa na prɛ nipa bi watu n'ani asiw so de ɔde ne tɛkyerɛma asiw so de ɔde n'ani asiw so sɛ anti Bible sɛ abra yɛkye Paul mu no ɛne Yesu asuafoɔ no nkurɔfoɔ bi yɛ akɔnkyene ɛsɛ until sɛ yɛbɛsɛe wɔn abrabɔ no ɔmo nidi da hwɛ obi atu n'ani asiw so ɔna adwene nyinaa ne sɛ until sɛ wo obɛhu sɛ yɛwiewie okoto tɔ no onyi n'ani firi so da obi ayɛ n'adwene sɛ until sɛ wano aduane kakra wanya na wo ne wo madi wo ne wabusua di kaprɛ no agye sɛ wahu sɛ wawowɔ ho ama na bɔ nya sa ɔntwe ma wo da nti memfa ne ɔma ani agorɔ memfa ne ɔma ani agorɔ memfa wo ne me papa memfa wo ne me maame memfa wo ne nua na mekora deɛ nua kora deɛ na memfa ne nka asɛm ade ntia once I be threatening and I be trespassing me no deɛ mewɔ no me so mede bɛyɛ wo saa na mesu ne me ban teɛ ɛna ma mete hɔ a mabɛyɛ meda so toɔ saa mmere no nti fa hyɛ wo tirim deɛ ɔbɛ trespass wɔ wo ma ho obi a na adwene sɛ until so bɛhu sɛ wo ma nyinaa yɛ ayarefoɔ until so bɛhu sɛ wodi nkuguo de wo nsa abɔ wo nsuru mu ɛsu buebue agyei nipa magye mi wo no ɔngya wo haw da ti abasa bi a asɔle ati a obusa abasa nim atamfo nye nyame ɔmutimi fa wonto oda Nyankopɔn hyira wo ya share video ne fama nipa bebre ka kyerɛ wɔn so parafo mabel live video concerning echina Psalm 90 verse number 2 ka kyerɛ Awurade na ka kyerɛ how na onamu no wo si hey Awurade mo wi ase no kora na wonim sɛ diabetes na wo so bɛba me so na so diabetes we wontimi nkumi da wo pressure we asthma we wo a wo de me na maduro so wontimi nkumi da ka kyerɛ wo kra so wontimi nkumi da na bɔ mpae echina the fasting continues. It takes from 6 to 12, 6 to 3, and then 6 to 6. Within this time frame, do it to me aye bia no atusu no aye. Yankopon hyira ba bia wo bia asundwie nkan na Awurade ema wo asundwie na ɔma wo honto. Na me hyira wo, na me hyira wo, na me hyira wo, na me hyira wo. Na me hyira bebrebe. Na me hyira wo. Yapon short message. Enti nyame hyira wo ba bia wo bia nyame onye de ya. O hyira wo mami. Na ɔma wasundwie mami. Yankopon hyira wo. Yapon ti kindly cut it off.